electric potential, then electric field, then charge distribution, charge density, etc. So initially I will just draw the figure of PN junction diode. ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എല്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ദാറ്റ്. So this is a regular PN junction diode. So what was the representation for the depletion layer width of a PN junction diode at equilibrium? Equilibrium PN junction diode depletion layer width ne nammal enganeyanu represent cheyyunnathu? How do we represent that? Using which letter? Depletion layer width. Parnja madi, enike I can't see your charts. Please tell that. By using? Hello? ഹലോ, ഏത് ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ വിഡ്ത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? പ്ലീസ്. W0. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ പറയൂ, എനിക്കത് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചാറ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, W0 is a representation for depletion layer width at equilibrium. Okay, and I am extending this figure towards down. I need to draw some other figures also. Now I am representing the concentrations, that is majority and minority concentration representation. Which is the majority carrier in P-type semiconductor? Which is the majority carrier in P-type semiconductor? Ellarum mic unmute ചെയ്ത് just answer ചെയ്തേ. Which is the majority carrier concentration in P-type semiconductor? Majority carrier concentration ഏതാ? Anushree, പറയൂ. False. So I am representing that as P naught. Okay. Where P, the first P represents the type of carrier. Okay, type of carrier is P, that is holes. Second P, junction or which side it is. So here the side is P side. So I am representing P naught. Okay, so this is the majority carrier concentration, that will be greater. And then I am representing minority carrier concentration. Which will be the minority carrier concentration on P side? That will be N, that is electrons. So I am representing that as Np naught. The N represents the type of carrier, P representing the side, that is the side is actually P side. Clear? And on N side, which is the majority carrier concentration, I am representing the majority carrier concentration as N naught. First N representing the type of charge carrier, that is here the majority carrier will be electrons represented by N. The side will be N, okay, and 0 or naught represents equilibrium concentration. And here the minority carrier will be P, and hence it will be represented as Pn naught. Clear? This will be the representation of charge carriers. So you can just draw this along with me. ഒരു full page തന്നെ വരയ്ക്കണം, നമ്മൾ ഇന്നലെ വരച്ച പോലെ തന്നെ. So initially, figure A is PN junction diode at equilibrium. PN junction diode at equilibrium with depletion layer width W naught. Okay, that is the first figure with depletion layer width W0. And second is this session. And ഇവിടെ arrow mark ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. The arrow represents the concentration, right? N0, P0. ആ representation ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. N0 and P0. So here the majority carrier concentration is holes on P side. So we have represented that as P0. And minority carrier will be lesser value. So that is represented as NP0. The first letter indicates the type of charge carrier and the second letter indicates the side that we consider. Each side electrons are the majority carrier, so it is represented as N naught and
holes being the minority carriers being represented as P n naught. So the second figure or B will be charge distribution of distribution of carriers. Charge distribution of carriers. Okay, this will be the second figure. And now I need to indicate or represent the potential. So depletion layer in the case potential എങ്ങനെയാണ്? Depletion layer in the case potential എങ്ങനെയാണ്? ഏത് സൈഡിലാണ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ്, ഏത് സൈഡിലാണ് പോസിറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ്? ഏത് സൈഡിലാണ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് വരുന്നത്? പി സൈഡ് ആണോ എൻ സൈഡ് ആണോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയണേ. നമ്മൾ ആ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഏത് സൈഡിലാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വിച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ? അഷ്ന? P side. P side. So on P side you will be having negative immobile ions, and on N side you will be having positive immobile ions. Okay, minus, plus, and this potential will be, we have already mentioned that this potential is V naught. Okay, the potential across the depletion layer width is represented as V naught. Okay, so I am representing that here. So initially, and outside the depletion layer, the potential is 0. Not 0, constant. Outside the depletion layer, the potential is constant. So initially, the potential is, I am marking it as Vp naught. Okay, initially the potential is Vp naught. And in the depletion region, there occurs a variation, right? And that variation is minus in the plus ilekana. On N side it is increasing, right? On N side it is increasing. So from Vp naught, it starts to increase in this manner. It is increasing to Vn naught. Okay, Vn naught. You may also note Vp naught is the potential in the neutral P side. Vp naught is a potential in the neutral P side. At the same time, Vn naught is a potential at neutral N side. Vn naught is a potential at neutral N side. It is quite clear from this figure itself that the potential is increasing on the N side, right? So I am drawing that in this manner. Vp naught increase either, it has gone to Vn naught. So that transition happens in the depletion layer. That's clear analo. Transition നടക്കുന്നത് depletion layer ആണ്. അവിടെയാണ് ഈ carriersന്റെ change സംഭവിക്കുന്നത്. After that, in the neutral region, that is outside the depletion layer, it remains constant. The potential remains constant. Okay. And this value, that is Vn naught minus Vp naught, is actually called this V naught. Vn naught minus Vp naught is actually called the built-in potential. So you can write that as, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. Vn naught ൽ നിന്ന് Vp naught സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഡിഫറൻസിനാണ് നമ്മൾ V naught അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഓർ ബിൽറ്റ്-ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Other name was contact potential. All these terms will, okay, you can note it as V0 is equal to Vn naught minus Vp naught. Okay. So I have represented, so C is potential. Potential distribution. എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. So now next we are going to draw the case of electric field. How the electric field is being distributed. Electric field in terms of potential എങ്ങനെയാണ് represent ചെയ്തത്? We have already
learned that in the previous modules. Electric field in terms of potential. എങ്ങനെയായിരുന്നു expression? Anyone? ആദ്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ? ഇല്ല. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Electric field in the unit. Anushree, what is the unit of electric field? Volt per meter. Volt per meter is the unit of electric field. In other words, we can say that electric field is, so I am writing that here. Electric field represented by epsilon of x is equal to minus gradient of potential dvx by dx. അതുകൊണ്ടാണ് വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. dx എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ്, v volt. Okay, that's how the unit came. Minus gradient of potential is actually called electric field, epsilon x. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് വന്നത്. ക്ലിയർ? സോ മൈനസ് ഗ്രേഡിയന്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫിഗർ ഇവിടെ മാറുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ദ ഫോർത്ത് വൺ വിൽ ബി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം. So it is the negative gradient. Remember that it is the negative gradient. It will be like this. ഇത് എങ്ങനെയാണോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്, നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് is actually the negative gradient of potential, so it will be in the opposite direction. So this is how electric field change, epsilon of x, and this representation is v of x. So this point is called epsilon mo, epsilon mo, that is maximum electric field is at this point, epsilon m naught. That is the point where you have the maximum electric field. If you closely observe, you can see that that happens at the interface. അല്ലേ, ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷന്റെ എക്സാക്ട് മിഡിലാണ് മാക്സിമം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കിട്ടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അനുശ്രീ പറയാവോ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ സെന്റർ പൊസിഷനിൽ മാക്സിമം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കിട്ടാൻ കാരണം? പറയാവോ അനുശ്രീ? അറിയോ? അറിയില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ഈ സൈഡിൽ, ഈ പിയുടെ സൈഡിൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് നെഗറ്റീവ്. കറക്റ്റ് ഈ സെന്ററിലാണ് an abrupt change in the charge happening അല്ലേ? ഒരു അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറുന്നത് എവിടെയാണ്? എക്സാക്ട് സെന്ററിലാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് എക്സാക്ട് സെന്ററിൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് ദ മാക്സിമം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, സിൻസ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഗ്രേഡിയന്റ്. ആ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്, exact middle of the depletion layer. So അതുകൊണ്ടാണ് exact middle we are having the maximum electric field. Electric field is actually depending on the gradient of potential. So that gradient is highest in the middle or exact middle of the depletion layer width. That's why you are having the maximum electric field at the center of depletion layer. ഇതെങ്ങനെയാണോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ചേഞ്ച്. അതിന്റെ റീസൺ expression തന്നെയാണ്. So that is how the electric field change. And finally here you will have to represent one more thing. Shajirans. Okay, so next one more thing that you will have to draw is charge density. Distribution of charge density, that will be the last figure. Distribution of charge density, I will just draw that. Okay, distribution of E is distribution of charge density
That is the fifth figure, distribution of charge density. So if I am marking the distance, it will be 0. Center was taken as 0. I hope you remember that. And on the n side, you will be having x n naught. And on p side, you will be having minus x p naught. How do we mark that length or distance? 0 is taken as this reference. That will be the center of the depletion level. And towards right, you will be having x n naught. And left, you will be having x p naught. Okay. So how do we represent the charge density? Charge density endana? What do you mean by charge density? Ashna, can you tell what is charge density? Ashna? Charge density engane nammal represent cheyannu parayo? Representation alla, what is actually the word charge density means? പറയാം. എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി മീൻസ് പറഞ്ഞു. റെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ല, ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുക? ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിൽ വരിക? അനുശ്രീ പറയോ? Charge density, what is that? Charge per unit area. Unit area ആണോ? Volume. Volume. Charge per volume ആണ് density എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏതാണ് ചാർജ്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ. നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ വെച്ച് നോക്കണം. ഈ ഫിഗറിന്റെ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് W0 വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ലെഫ്റ്റും ഉണ്ട് റൈറ്റും ഉണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഒറിജിൻ. അല്ലെങ്കിൽ 0 എന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് വി ആർ ഹാവിംഗ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. സോ 0 എന്ന് പറയുന്ന സെന്റർ പൊസിഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വിച്ച് ഈസ് ദ ചാർജ്? വിച്ച് ഈസ് ദ ചാർജ് ഇൻ സെൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ്? ഇറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ്, റൈറ്റ്? നെഗറ്റീവ് ആണ് ചാർജ്. സോ ചാർജിനെ ഞാൻ Q എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് മൈനസ് Q. സോ ഐ വിൽ ഹാവ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദിസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. നമുക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വാല്യൂ തരും? പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ വാല്യൂ, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? NA ND എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ കോൺസെൻട്രേഷൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? അനുശ്രീ പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ്? Per centimeter cube. പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പം ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ചാർജ് വിത്ത് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ, യൂണിറ്റ് വിൽ ബി ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് വി ഡു ഈസ് minus Q and we will multiply the charge, that is minus Q, with the concentration. So on P side നമ്മൾ ഏതാണ് concentration? On P side which will be the concentration, whether it is NA or ND. acceptor concentration ആണോ donor concentration ആണോ P side ൽ വരിക? P side ൽ carriers ഏതാണ്? majority acceptor ആണ് വരിക, correct? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ on P side the charge density is represented as, since this is negative, we will represent it as minus Q multiplied by the doping concentration or acceptor concentration in this case on P side. So it will be minus Q NA. Either side la ivide. So I will mark this point as minus Q NA. Appam ee side lo what will be the value at x n naught? എന്തായിരിക്കും value? പറഞ്ഞോ. What will be the value here? Adile. Q. Q. N side allada. N side ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഏതാണ്? ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ല മെജോറിറ്റി കാരിയർ. ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോണർ ആണ്. സോ the value here will be Q N D. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് വരയ്ക്കാൻ കാരണം ഹിയർ ദ ചാർജ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? നമുക്ക് മൈനസ് ആണ്, മൈനസ് അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ മാറിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ആയത്, മൈനസ് Q NA ആയത്. ഐ ഹോപ്പ് ദ ഫിഗർ ഈസ് ക്ലിയർ. ഈ ഫിഗർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 3-4 സെഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ മാറുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ ആ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഫിഗർ, സെക്കൻഡ് സെഷനിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ. ഈ ഒരു ഫിഗർ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, ബട്ട് ഓൾ ദോസ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദിസ് ഫിഗർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. When you draw this figure, you also need to mention the reason why this figure looks like this. Okay, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. So I will just
tell about this once again. Initially, we have drawn the figure of PN junction diode at equilibrium with depletion layer with W naught. Okay. One more question I need to ask. W naught in terms of Xn naught and Xp naught, how will we represent? You will have to represent W naught and Xp naught. W naught is equal to W naught എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ Xn നോട്ടിന്റെ Xp നോട്ടിന്റെ ടേംസിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? പറ പെട്ടെന്ന് പറ. ഡൊമിനിക്കിലേക്ക് നീങ്ങാം. Dominic, how will you represent W naught in terms of Xn naught and Xp naught? Dominic. Dominic illa. Okay, Roshni. So Xn naught plus Xp naught. Xn naught plus Xp naught. അത്ര ചോദിച്ചുള്ളൂ. ഇത് അറിയാമെങ്കിൽ എന്താ പറയാത്തെ? Okay, Xn naught plus Xp naught. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. Okay, depletion layer width will be Xn naught plus Xp naught. That is needed. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. Okay, initial figure was PN junction diode at equilibrium with a depletion layer width of W naught. And we know how this charge came like this. Okay, ഈ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് നോക്കാൻ നമുക്കറിയാം. P സൈഡിൽ it was holes, N സൈഡിൽ it was electrons as majority carriers. ജംഗ്ഷനിൽ അതിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്നത് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറി. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്തത്. ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസിന്റെ ചാർജ് നോക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഏത് സൈഡിൽ? N സൈഡിൽ. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും P സൈഡിൽ. And the depletion layer was formed. And on the next section, we are representing charge distribution of carriers. Charge distribution എന്ന് പറയുമ്പോൾ we will be having majority and minority carriers, right? So majority carriers on the P side means they are holes. So I am representing that as P naught. Minority carriers as NP naught. N side ലാണ് majority carrier എന്ന് പറയുന്ന electrons ആണ്. So I am representing that as N naught. And minority carriers as holes. അതുകൊണ്ട് Pn naught. So that's a simple figure. Charge distribution of carriers. Then came potential distribution. Okay, we also know how the potential is being distributed. We have a negative sign over here and positive. Positive ആണ് ഇവിടെ accumulate ആയിരിക്കുന്നത്. We are having a negative charge on the left side, negative potential on the left side. So there is an increase. That's sure. How do that increase? എങ്ങനെയാണ്? Vp naught on the left side. P side le potential I am representing that as Vp naught. From that point, it is increasing to a level of Vn naught. And that difference is actually called built-in potential or contact potential. അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ that will be V naught. എങ്ങനെയാണ് ആ V naught കിട്ടുന്നത്? ഈ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് ഈ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ. എന്തുകൊണ്ട്? ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട്. So that is what I have written here. Vn naught minus Vp naught gives your contact potential or built-in potential. So that is also clear. And next coming is electric field. And we know the relation between electric field and potential. Epsilon of x is equal to minus dvx by dx. That is negative gradient of potential is called electric field. Negative gradient of potential is called electric field. And so we know that from the figure itself, as the potential increases, there will be a decrease in the electric field. So the maximum electric field will be obtained at the center. The reason for that is there is an abrupt or sudden transition from negative to positive. അതാണ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ആ പൊട്ടൻഷ്യലിലുള്ള ഗ്രേഡിയന്റ് അല്ലെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ഇന്റർഫേസിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദിസ് സെന്റർ പൊസിഷൻ. സഡൻ ആയിട്ടൊരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത്. ആ സഡൻ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സഡൻ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്ന പോയിന്റിലാണ് you will be getting the maximum electric field. So that is represented here. Epsilon m for maximum. Epsilon m naught. Okay, that is also represented. And then came the distribution of charge density. We know that charge density is charge per unit volume. So I have written the charge. Charge on the left side is negative, as you can see. So it is written as minus q. So how will you get the per volume? Usually the concentrations are expressed in terms of per unit volume. So I just directly multiply that with the concentration. We know that the concentration on left side or P side will be acceptor. Holes are another. So holes are acceptor impurities or acceptor
values. So we multiply minus q with Na. So you'll be getting charge per unit volume or charge density on the left side, that is represented as minus qNA. On the right side or the n side, you'll be having qND, where ND is the concentration, doping concentration on the n side. So that's how this entire figure came. Is that clear? Clear on idellarkum? It's very important. Energy band diagram, e figure വളരെ important ആണ്. I hope you remember yesterday's നമ്മുടെ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഓർത്തോണം ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ. ക്ലിയർ ആണോ ഇതെല്ലാവർക്കും? അതിലെ ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് നിങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മുടെ പഴയ ഡെറിവേഷൻസ് പോലുള്ള കുറച്ച് ഈസിയാണ്. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഓർത്ത് വെക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. സോ വിൽ മൂവ് ടു സം ഡെറിവേഷൻസ് ഫാസ്റ്റ്. If anyone need to complete this, please do that right now. I hope it's over. Completely new year. I'm wrapping this one. So, ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്ന I am just giving an intro for that. So, depletion layer form ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we know that at the point when we bring these P and N-type materials together, what happens is that at the junction we'll be having some recombinations. Our recombination നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് we are getting a depletion layer. Okay. So, net charge on both sides will be same. അല്ലെ, ഇവിടുന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹോളിലേക്ക് വരേണ്ടത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹോൾസ് ഓൾസോ ഇൻ ദ സെയിം മാനർ, റൈറ്റ്? അപ്പം ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ പി സൈഡ് ആൻഡ് ഓൺ എൻ സൈഡ്, ദ നെറ്റ് ചാർജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ വിൽ ബി സെയിം. ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെറ്റ് ചാർജ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വിൽ ബി സെയിം. അല്ലേ, ഇവിടുന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടത്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഹോൾ ആണ് അവിടെ റീകമ്പൈൻഡ് ആകുന്നത്. എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നോ അത്രയും ഹോൾസ് അവിടെ റീകമ്പൈൻഡ് ആകും. അതൊക്കെയാണല്ലോ. അപ്പം ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കുമുള്ള നെറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി സെയിം. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, Q D P. Q is a charge, D is depletion layer of P side. അതിന്റെ magnitude charge
on the p side of the depletion layer. QdP is the total charge on the p side of the depletion layer will be equal to QdN. That is total charge on the n side of the depletion layer. അത് ഷുവർ ആണ്, കാരണം ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ്, പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് റീകമ്പിനേഷൻ നടക്കുക. സോ നെറ്റ് ചാർജ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓർ ഓൺ ദ പി സൈഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ total charge on the n side. Okay. So you can write that also, where QdP is the total charge on p side of the depletion layer, not on the p side entirely p side alla, but total charge on the p side of depletion layer, and where QdN is the total charge on the n side, of the depletion layer, So now magnitude ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ശ്രദ്ധിച്ചോണം. I am taking the magnitude, so it won't consider the sign. ഏത് ചാർജ് ആണെന്നുള്ളത് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. We are just taking the magnitude values. So total charge on the p side of the depletion layer, അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? We know the expression for charge density, അല്ലേ? p സൈഡിൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം. That is QNA ആണ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. I am not taking the sign. Okay, magnitude value I want. I am not taking the sign here. QNA is the charge density value. That is charge per unit volume value. അല്ലേ, അതാണ് QNA എന്ന് പറയുന്നത്. But what I need is, I need to equate these two values. That is total charge on the p side of the depletion layer. Depletion layerലെ total charge ആണ് വേണ്ടത്. Depletion layerലെ p സൈഡിലെ total charge ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. Okay. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ QNA ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. That is charge density, that is charge per unit volume. ഇനി അതിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ചാർജ് വേണം ഞാൻ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് ടോട്ടൽ ചാർജ് മതി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിനെ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് ചാർജ് കിട്ടും? അനുശ്രീ, വോളിയം വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ചാർജ് കിട്ടും. അത്രേ ഉള്ളൂ. QNA ആണ് എന്റെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. ഞാൻ അതിനെ വോളിയം വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഏതിന്റെ വോളിയം എന്നുള്ളതാണ് പ്രസക്തം. പി സൈഡിലെ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ പി സൈഡിന്റെ വോളിയം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ആസ് അസംപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോളിയം നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും? QNA ഇൻറ്റു എങ്ങനെ എടുക്കും അഷ്ന? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വാല്യൂ? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര പി സൈഡില് അഷ്ന? If I am taking the center position as 0, this position is പറഞ്ഞോ, കേട്ടില്ല. ഒന്നുകൂടി പറയാം, മനസ്സിലായില്ല. കേട്ടില്ല സാർ ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായില്ല. ഒന്നുകൂടി പറയോ? ഈ QdP is equal to അഷ്ന മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യരുത്. QdP is equal to QDN എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മനസ്സിലായി. കാരണം റീകമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നത് പെയർസ് ആയിട്ടാണ്. സോ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അത്രയും ഹോൾസ് ആണ് അവിടെ റീകമ്പൈൻഡ് ആകുക. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ലൈക്ക് ദിസ്, where QdP is the total charge on p side of the depletion layer and QDN is the total charge on n side. Total charge ആണ്, it is not charge density. സോ നമുക്ക് അത് രണ്ടുമാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ അവർ നെക്സ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ. നമുക്ക് അടുത്ത ഡെറിവേഷന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്, we will get a value after that. സോ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓൺ p side of the depletion layer നെ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓൺ n side of the depletion layer ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. We know the expression for charge density. അത് നമുക്കറിയാം. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. അതിനെ നമ്മൾ എഴുതി. പി സൈഡിലത് QNA ആണ്, എൻ സൈഡിലത് QND ആണ്. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ആ ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ശരിയല്ലേ? ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ്. ബട്ട് ഐ നീഡ്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ? ടോട്ടൽ ചാർജിനെയാണ്, ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അല്ല. ഈ ചാർജ് ഓൺ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയെ ഞാൻ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ചാർജ് കിട്ടും? ഇൻറ്റു വോളിയം ചെയ്താൽ പോരെ?
ഈ വോളിയം ക്യാൻസൽ ആയി, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ചാർജ്. ശരിയല്ലേ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പം ക്യൂ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയെ ഞാൻ വോളിയം ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് അല്ലേ? ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് if I am taking that as A, what would be the length here on P side? എന്തായിരിക്കും ലെങ്ത്? ലെങ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഡിപ്ലീഷന്റെ വിഡ്ത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ലെങ്ത് എത്ര? 0 to ഇങ്ങോട്ട് എത്ര വരുന്നത്? xp0. വെരി ഗുഡ്. xp0 on the left side, on right side it will be xn0. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതും? qna into xp0 into a. ഇതാണ് വോളിയം. xp0 into a എന്ന് പറയുന്നത് you will get the volume here multiplied by the charge density will give the total charge. Clear ആണോ അത്? Is that clear? Okay, so I am using this expression here qdp. I am excluding the sign. നമുക്ക് ഇവിടെ magnitude ആണ് നമ്മൾ equate ചെയ്യുന്നത്. So I am excluding the sign. So it will be qna into a into xp0 is equal to, on right side what will be the value? അശ്വനാഥന പറഞ്ഞു. റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും? qnd into a into xn0. Clear? ഇതിൽ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. q can be cancelled, a can be cancelled, so the value will be you just separate them. Okay, n qnd here, qnd. So it will be na by nd will be equal to xn0 by xp0. Just note that value. On the note here. Complete ചെയ്തല്ലോ. na by nd is equal to xn0 by xp0. So if that is the case, I just rubbed that figure. Okay, if that is the case, w0 can be written as w0 നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? w0 ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഓർത്തു വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. What is the expression for w0? അനുശ്രീ? xn0 plus yes, xn0 plus xp0. Very good. xn0 plus xp0. ഞാൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിനെ ഞാൻ മാറ്റാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് xn0 തന്നെ. ഇപ്പം xp0നെ ഞാൻ xn0ന്റെ ടേംസ് തന്നെ ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടു ആക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ, from this expression you can write xp0 is equal to എങ്ങനെ എഴുതാം? xn0 into nd by na. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു ടേമിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷനെ. സോ xn0നെ അല്ലെങ്കിൽ xp0ന് പകരം എനിക്ക് ഇത് എഴുതാം. സോ xn0 plus, instead of xp0 I am writing nd by na into xn0. ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനേ ഉള്ളൂ, വലിയ കാര്യങ്ങളില്ല. into xn0. So if I am taking xn0 as common, xn0 multiplied by 1 plus nd by na. In other words, can be written as xn0 into na plus nd by na. This will be w0. xn0 into na plus nd by na. You can write this in the another way also. വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം. xn0 ആണ് എഴുതുന്നെങ്കിൽ xn0 will be w0 into, കാരണം ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാം. സംടൈംസ് ഇൻ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് w0, na and nd. യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് xn0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് ജസ്റ്റ് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ. xn0 ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ w0 into na by na plus nd. Similarly, you can write the expression for xp0. അതും ക്ലിയർ ആണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് xp0 ന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു.
അതിന് പകരം നിങ്ങൾ xn naught പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ you will get the expression of x p naught also. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. So this will be these are the two derivations that we wanted. അതിൽ ഓർത്തോണം ഈ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ ഫസ്റ്റ് അസംപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് ഓർത്തണം. Here what we considered was the charge, total charge on p side of the depletion layer is equal to the magnitude of total charge on the n side. That was a main point. Okay, ആ main point റിലേ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ full derivation ചെയ്തത്. I hope it's clear. We had depletion layer width in terms of concentrations, doping concentrations, and you can also write the expression for the length towards the n side. N side like depletion layer length in terms of the total depletion layer width. Adum namukku represent cheyam. So I am just rubbing this off. Next we are going to derive the expression for built-in potential. Built-in potential or contact potential. ഏതാ നമ്മളെ V0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. ആ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ഈ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ബേസിക്കലി ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള 3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. One is the energy band diagram representation of PN junction diode, the different in forward bias and in reverse bias. Then was that figure that we drew few minutes back. Namla nerthe varchirunna figure that is also usually asked. Then another important question that is usually seen in almost all the question papers is the derivation for contact potential or built-in potential. This can be asked in different ways. Either you can be asked derive the value of V0, or you can be asked derive the built-in potential at equilibrium, or contact potential at equilibrium, or barrier potential at equilibrium. All these have the same derivation. So for that, since it is mentioned as V0, we know that we are representing V0 because we are considering the case of equilibrium. So under equilibrium, Jn, that is current density due to electrons, is equal to Jp is equal to 0 under thermal equilibrium. Under thermal equilibrium. Under thermal equilibrium, Jn, that is the current density due to electrons and holes, is equal to 0 under thermal equilibrium. So we will just take one of the expression out of this. We will take Jp is equal to 0. Current density, it is not diffusion or drift. It includes both diffusion and drift. Ee Jp ennu parayunnathu we have derived an expression diffusion and drift ine parayuna samayathu nammal total current density ku or expression derive cheyirunnu. Aa expression aanu ivide varendathu. That is, this Jp is representing the total current density in the PN junction diode due to holes. Okay, I hope you remember that expression. ഏതായിരുന്നു ആ Jp യുടെ expression ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നോക്കിയേ, Jp is Jp drift plus Jp diffusion. രണ്ടും വരണം. Anyone? Anushree, Jp is equal to 0. Jp യുടെ expression എന്ന് പറയുമോ? minus q dp minus q dp dp of x by dx. I am just marking it as dp0 of x since we are considering equilibrium. dp0 of x by d of x plus p plus of x p0 q of x q mu p epsilon 0 of x is equal to 0. കാരണം Jp is equal to 0 ആണ്. So I know the expression. This is actually the drift part. This is the diffusion part. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം. നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂൾ തറവായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള മോഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കും. ഇതിപ്പം ടഫായിട്ട് തോന്നും. ബട്ട് ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിൽ we are studying the derivation of all these things. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. Nq mu e, that is drift. Nq mu e, അതാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ്. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
ഇവിടെ n-ന് പകരം p ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സിൻസ് വി ഹാവ് ടേക്കൺ jp, p ആണ് കൺസിഡറിങ് p q mu e. അത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നോക്കിക്കാണും, ബട്ട് ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിച്ചോളും. കുറെ തവണ നമ്മൾ ഇത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യു വിൽ റിമെമ്പർ ഓൾ ദിസ്. ഓക്കെ, മൈനസ് q dp dp0 of x by dx plus p0 of x q mu p epsilon 0 of x is equal to 0 under thermal equilibrium. So I am separating. We know that നമുക്ക് ബിൽറ്റ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്ത് ഏത് ടേമിനാണ് ബിൽറ്റ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യലുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉള്ളതെന്ന് പറയാമോ? ഇതിൽ ഏത് ടേമിനാണ് ബിൽറ്റ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യലുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉള്ളത്? അഷ്ന, ക്യാൻ യു ടെൽ? ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഉള്ളത്, നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ റിലേഷൻ ഉള്ളത്. നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയല്ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയത് നമ്മൾ ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്? അഷ്ന ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മൾ ആ ഫിഗർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചില്ല. ആ സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് ടേം? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ടല്ലേ റിലേറ്റ് ആയിരുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ടേമിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ആഫ്റ്റർ ഓൾ വി നീഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബിൽറ്റ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. നമുക്ക് v0 ആണ് വേണ്ടത്. അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ വിൽ ഹാവ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദിസ് എപ്സിലോൺ 0 x ൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് v0 വാല്യൂ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ. സോ ഐ ആം setting that. Okay, I'm just rearranging p0 of x. You should do along with me. എന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യണേ. p0 of x q mu p epsilon 0 of x is equal to q dp dp0 of x by dx. Okay, now you tell me the 0 of x epsilon 0 of x is equal to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണേ. Yeah, tell me. Epsilon 0 of x is equal to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? അനുശ്രീ പറയുന്നോ? ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പറയാം കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ വായിക്കുന്നത്. അക്ഷയ്, yes, epsilon 0 x is equal to, ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. q will be cancelled. അഷ്ന പറഞ്ഞോ. epsilon 0 of x is equal to dp അനുശ്രീ പറയുന്നോ? dp by p0 of x. dp by okay, p0 of x. ഞാൻ dp by mu p എന്ന് എഴുതുകയാണ് തൽക്കാലം. dp by mu p into 1 by p0 of x എന്ന് എഴുതി. അത് തന്നെ വരുന്നത് 1 by p0 of x d p0 of x by dx എന്ന് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. അതിന്റെ റീസൺ ഈ dp by mu p എന്ന് പറയുന്നതിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? dp by mu p is equal to dp by mu n is equal to എന്തായിരുന്നു? As per Einstein's relation, dp by mu p is equal to dn by mu n is equal to, അനുശ്രീ, is equal to kt by q. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി, dp by mu p എന്നുള്ള ടേമിൽ എഴുതി. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് ഐ ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് kt by q. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ kt by q എടുക്കുന്നത്? ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അല്ലേ? അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് ആണ്. k വാല്യൂ അറിയാം, q വാല്യൂ അറിയാം, ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ വിൽ ബി q1. അതുകൊണ്ടാണ് kt by q ലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ഈ dp by mu p എടുത്താൽ അതിൽ ഒത്തിരി ഡിപെൻഡൻസി വെച്ച് അല്ലേ? വി നീഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് dp mu p and all. So I have taken it as kt by q, that is volt equivalent of temperature. kt by q into 1 by p0 of x into dp0 of x. അതാണ് epsilon 0 of x എന്ന് പറയുന്നത്. I hope it's clear. Now epsilon 0 of x എന്ന് പറയുന്നത് I can again rewrite that. നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താ? നമുക്ക് വേണ്ട എക്സ്പ്രഷൻ എന്തിന്റെ ആയിരുന്നു? v0 ആയിരുന്നു. epsilon 0 of x നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? മൈനസ് ഓഫ് dv of x by dx.
I can write epsilon 0 of x as minus dv of x by dx is equal to kt by q 1 by p0 of x multiplied by dp0 of x by dx. Okay. And now what we will do? We will integrate on both sides. We will just integrate Sir. on both sides. Hello? സർ ബോർഡ് തീരെ ക്ലിയർ ഇല്ല. കാണുന്നില്ല? ഇല്ല. One second. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ക്ലാരിറ്റി കുറവാണോ? ക്ലാരിറ്റി അല്ല സർ, എഴുതിയത് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഏതെല്ലാം അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ശരിയാക്കാം. ഓക്കെ. ഈ നേരത്തെ വരച്ച ഫിഗർ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? അതോ ഇപ്പോഴാണോ? അഷ്ന, ഫിഗർ ഒന്നും കണ്ടില്ലേ? ഡെറിവേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മുതല് പറയണ്ടേ അപ്പൊ തന്നെ? ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാ പ്രശ്നമായേ?